вам спасибо за то, что вы смогли быть сегодня в такой глубине и профессионализме. А мы с вами двигаемся дальше. У нас на площадке Тони Латимер, очень дружественный нам коуч. Мы неоднократно его приглашали и безгранично рады видеть его сегодня. Тема выступления будет «Как использовать энергию, чтобы коучить на квантовом уровне». Мы прямо чувствуете, поддерживаем эту глубину захода, с которого начали. И передаю слово Георгию Симоняну для того, чтобы он представил и рассказал о Тони что-то самое важное и самое ценное. First of all, прежде всего, скорее всего, я буду переводить. Увы, Tony, I will be translating you today. So, Irina welcomed you in our space and said that you are the most close, friendly coach to us, and we are very happy to see you here. And your session would be a great follow-up for the demo that Carl was making. And the topic is using energy to coach on a quantum level. And now I am to present you. I will do it shortly, not to waste time, and because everybody knows who you are here. Я сказал, что, друзья, я чуть-чуть представлю Тони, потому что не хочется тратить наше время, и более того, Тони все знают. Тони очень близкий друг, совершенно замечательный коуч, в моем рейтинге один из лучших коучей мира. MCC с тех годов, когда коучинг только зарождался, по-моему, он получил его в 2005 или 2006 году, является одним из основателей ICF Сингапура, и послужной список его клиентов за 20 лет работы не влазит ни на какие листы А4, А3. Поэтому вот сейчас наши 45 минут – это огромная возможность чуть поработать Тони и окунуться вот в ту магию, которая позволяет проводить такие сессии, какие проводит Карл. Tony, I won't translate this, but that was beautiful words about you, as you know, always. Oh, so nice. I can just dream how I sound in my head, can't I, and enjoy it. Yeah. That's wonderful. So nice to see you all again. Now, I'm just wondering, are any of you willing to actually turn your videos on? Because I can see we've got a huge number in the audience, and I'm thinking about doing some interesting stuff with you, and it will be so much better if we can all see each other. Тони, я очень рад видеть вас всех здесь, и я хотел поинтересоваться, не готовы ли будете вы включить видео, потому что я хотел предложить сейчас нам позаниматься очень интересными вещами вместе. And Georgie, as you said that, you turned your video off. Georgia, только ты это сказал, и видео выключил. Tony, I was thinking that I'm a translator, I would be disturbing, but okay, I would be with you here. I think you can translate and participate. You've got two sides to your brain. Use both of them, okay? Тони пошутил, сказал, что у меня мозг из двух частей состоит, так что я могу переводить и поучаствовать. So, I want to talk to you about the higher level. And I was thinking this morning of what we're going to say and do. So I think first, I'm going to explain some concepts as I see them, and then we'll play with it. I know some of you have had some exposure to using and working with energy, some of you not, but I want everybody just to have a little play and see what happens. Я сегодня с утра думал о том, как нам лучше зайти во всю эту историю, и подумал, что сначала лучше, если я расскажу о концепции, а потом мы попробуем с ней немножечко поиграть. И я знаю, что у вас уже у многих есть опыт работы с энергией, но давайте вот останемся в такой игровом формате. And Georgie, I was mentally rehearsing this in the swimming pool this morning. And in my head, it flowed better if I just use
a short sentence and you immediately translate, and then another short sentence, and we just flow it sentence by sentence. Do you want to do that? That would be awesome. For me, much easier. Okay, perfect. So, coaching, mastery in coaching, for me, comes in two parts. Мастерство в коучинге, оно для меня состоит из двух частей. There is learning to coach without models, getting over the bar and becoming a black belt. Это обучение заниматься коучингом без моделей, получение вот этого черного пояса в коучинге. And if I stay with the martial arts analogy, once you've got your black belt, you then work on the 8 dans of higher level of mastery. Если вот оставаться в этой аналогии с боевыми искусствами, то сначала вы получаете черный пояс, а потом работаете над данными, над теми полосками на черном поясе. If you were in medieval times, maybe say in Japan, wanting to go and capture the castle in the next territory, and you were putting an army together. Если вот представить в Древней Японии, вы намеревались захватить чью-то другую, чужую территорию и готовили армию для этого, you wouldn't go out and hire a bunch of yellow belts. You would only hire black belts. ну, вы-то уж точно бы не нанимали бы для этого какую-то группу людей с желтыми поясами, брали бы с черными. And when I did, and this is about 20 years ago, when I was getting ready to try and do my black belt in martial arts, I remember being told, now that you're going for black belt, you can attend the black belt class. И вот 20 лет назад, когда я шел к своему черному поясу боевых искусств, я помню этот момент, когда мне сказали, теперь ты черный пояс, и теперь ты можешь посещать класс, где тренируются черные пояса. And until that point, I didn't even know that there was a black belt class. А до этого-то я вообще даже не знал, что существует специальный класс для черных поясов. And it was just amazing to be in a room with a huge number of black belts, knowing that I wasn't even the lowest of them. Their skills were amazing. И это совершенно потрясающее ощущение находиться в этом зале полном черных поясов и осознавать, что мои навыки, они даже близко не равны этим ребятам, которые совершенно невероятны. Now, through my training, going up through the grades, I had learned how to take a stack of 8 concrete roof tiles and smash through them. I learned how to take a house brick and smash it in half. И вот во время тренировки я учился и научился разбивать 8 кирпичей, блоков и даже какую-то балку. But when I went to this class, the 8th Dan master said, now I'm going to show you what you need to aspire to. И вот когда я оказался в этом классе, мастер сказал, вот сейчас я покажу тебе, на что ты должен ориентироваться, к чему должен стремиться. And he walked onto the platform, getting ready to use all his strength and energy to smash 2 huge concrete blocks, each one about 18 inches deep, 2 stacked on the table, and he's going to smash through the whole thing. И вот он подошел к столу и, собирая всю энергию в себе, готовясь разбить 2 толстенных бетонных блока.
толщиной 8 дюймов. But the really impressive thing was that he's going to do this standing on a tray of fresh eggs. Но вот на самом деле самое впечатляющее, что было, это то, что он собирался делать, стоя на коробке со свежими яйцами. So he walked up to the platform, leapt into the air, and landed both feet on the tray of eggs. И вот он подходит к платформе, и чуть-чуть запрыгивает и прямо приземляется на эту упаковку с яйцами. And then standing on the eggs drove the amount of force that was required to smash those concrete blocks without any of that force going through his body and breaking the eggs. И вот, находясь в таком положении, он бьет, собирая всю энергию, необходимую для того, чтобы разбить блоки, он бьет, и никакая часть энергии не идет назад, и все яйца остаются целыми. So I'd like you to realize that the potential that every one of you can achieve is get the black belt and then move through the layers of energy usage to get to the highest level. Я это рассказываю для того, чтобы вы увидели, какой на самом деле потенциал вы можете достичь, достигая вот этого черного пояса и дальше идя наверх за данными. There are 3 levels to learning to use energy. Есть 3 уровня обучения управлению энергией. The first is when you learn to listen from your subconscious, which starts to trigger your ability to receive the energy signals coming from people. И первое – это обучение слушать из своего подсознания и улавливать те энергии, которые идут в вашем направлении. The second is when you learn to connect energetically with other people. Второе – это когда вы учитесь соединяться на энергетическом уровне с другими людьми. And the third is when you can use the energy to help shift them. И вот этот 3-й уровень – это когда вы умеете использовать энергию, чтобы изменять их состояние, других людей. So I'm wondering, could we get a quick show of hands? How many of you have some level of experience of working with energy? Могу ли я вообще спросить аудитории, может быть, вы поднимете руки, виртуальные или реальные, те, кто имеет какой-то опыт работы с энергией? Okay, we have a few. Yeah. Good. Вполне Okay. есть. Хорошо. In that case, we're going to play with this because Тогда мы с этим и поиграем. When you can work with the energy, your clients don't know what you're doing. You just reach out, connect with them, read what's coming from them. So they just think it's a normal coaching session using the 5 senses. Если вы умеете работать с энергией, то ваши клиенты на самом деле не знают, что вы делаете. Вы имеете способность и возможность так дотянуться до них энергетически, и это влияет на сессию, что они даже не будут знать, что происходит, и думают, что вы просто работаете с ними через 5 органов чувств. Let me give you some specifics. Everything in the universe is made of energy.
Einstein proved this. Your energy, I'm energy. The space between us is energy in another form. All matter is energy. So, давайте я дам вам некоторую конкретику. Все во Вселенной сделано из энергии. Вся Вселенная состоит из энергии. И Эйнштейн это доказал. Вообще обсуждению не подлежит. Вы энергия, я энергия. So, if we were to drop a pebble into water, you will see the ripples. Если мы камушек кидаем в воду, мы всегда видим круги на воде. And that is not the water moving. The water is just visible so that you see the energy wave moving through the water. Это же не вода двигается, воду мы видим, это на самом деле энергия двигается через воду. Now, another key principle is that we experience physical manifestations of the emotional content of the neural pathways we are currently accessing. Go for it, Georgie. Thank you, Tony. И по сути своей то, что мы испытываем, это физическая манифестация вот нейробиологии, которая происходит у нас внутри и выходит наружу. The significance of this is that the physical manifestations become visible to your five senses. However, there is also a sixth sense. There is a physical, energetic manifestation, which once you can't see it, you can learn to pick it up and read it. И штука в том, что физическую манифестацию мы видим, она наблюдаема нами. Но есть еще и четвертое чувство, это энергетическая манифестация. И она невидима простым глазом, мы должны ее чувствовать. Now, an interesting thing I've discovered over the last 3 months since I started doing my Simplicity of Mastery program. This is a sort of regular membership program where you can learn mastery at a very easy pace. И вот что интересно, 3 месяца прошло, как я начал обучать на своей программе Simplicity of Mastery, там где я учу коучей на уровне MCC. And live interaction like this one is actually the only way to teach the energy work. Everything else, to get over the bar to the black belt, you can learn from the recorded lectures. But the energy work you have to do live. И вот оказалось, что все остальное на этой программе можно делать как-то онлайн и смотреть видео, а вот обучение энергетической работы можно делать только через живое взаимодействие с людьми. And what I've learned in the last 3 months is that everybody can use the energy. Some at the beginning don't feel it, but gradually they start to, and everybody experiences it differently in their own way. But very, very quickly with regular practice, people start to feel it. И вот что еще узнал за 3 месяца, что все люди могут чувствовать и использовать энергию. Кому-то, может быть, сложнее вначале, чем потом, но, несомненно, все могут делать это и передавать энергию. So what I'd like for us to do is, I'm going to give you some instructions. I'm just going to talk you through some basics of starting to play with energy. And I want to then see what happens, what you feel, and we've got a huge audience. We're not going to get everybody to talk to us, but we're going to get a few of you, and I'll probably pick on the ones who've got their videos on. Thank you. We'll see what happens, and then I might even, I'm thinking we'd experiment, and let's see if we can do a group coaching, just using energy.
И вот что я хочу вам предложить, это сейчас окунуться в живое взаимодействие, попытаться поиграть с энергией. Я дам инструкции, и потом хочу услышать от вас, что вы почувствовали, что происходило у вас внутри. И, возможно, у нас не удастся услышать всех, но, по крайней мере, людей с включенной камерой, это мы точно услышим. А вообще, может быть, у нас даже будет возможность сделать групповую энергетическую коуч-сессию на энергетическом уровне. Now, I can guarantee you, if you participate, you will get something. If you just sit back as an observer listening, you won't. Я вам гарантирую, если вы будете по-настоящему вживую участвовать, то вы точно что-то получите. Если будете оставаться в роли наблюдателя, то ничего не произойдет. So here's what I'd like you to do. In whatever way it means to you, just bring yourself very, very centered. Ну, что я хочу в том значении, которое вы придаете этому, попытайтесь центрировать себя сейчас здесь. Also, eyes wide open, become very grounded. Feel the ground or the floor pressing into your body. И широко открытыми глазами попытайтесь заземлиться, почувствуйте, как ваши ноги опираются на землю. Now, I'm just going to very quickly talk you through calming your mind. So what we are going to do is take a really deep breath in and then breathe slowly out over 8 seconds. И что мы сейчас сделаем в рамках подготовки вашего мозга, это сделаем глубокий вдох, я проведу вас через это, а потом глубокий выдох в течение 8 секунд. And as you breathe out, I will talk you through it, and you will do it with the intention of allowing your conscious awareness to become totally clear. И когда вы будете выдыхать, я проведу вас через этот процесс, и вы будете делать это с намерением полностью очистить ваше сознание. So don't wait for the translation on this bit, just come and do it with me now. Не ждите за переводом, просто делайте это со мной. Breathe in. Вдох. And now, slowly, allow your breath to come out. Теперь медленно позволяете своему воздуху выходить из легких. Noticing everything going down, sliding down and away. Замечая все происходящее в вас, уходящее вниз, уходящее с вашим And the путем. calm returning to a clear mind. Все возвращается к чистому сознанию. Good. Now, everything in the universe is made of energy. There is an infinite source available for you to tap into. И все во Вселенной сделано из энергии. Существуют неисчерпаемые источники, к которым вы можете обратиться за этой энергией. You may see differently, so do whatever is right for you. Вы можете смотреть это чуть по-другому, но делайте то, что вы считаете внутри себя правильным. But for me, I'm going to reach down. I see it as a huge mass of beautiful clouds beneath me that is an infinite supply of energy. Для меня я дотянусь вниз, и я это представляю как невероятное количество прекрасных облаков, полных энергии. So reach into whatever you see, and I want you to then pull the energy up and into your body and feel your body expanding as it fills with the energy.
И то, что вы представляетесь, потянитесь к этому, возьмите оттуда энергию и пропустите ее в свое тело. И почувствуйте, как вы расширяетесь. And continue to pull the energy up, continue to feel your body expanding until you feel that your skin is so tight. Продолжайте забирать энергию в себя, продолжайте наполняться энергией. И почувствуйте, делайте это до того момента, как почувствуете, что ваша кожа прямо натянулась, вы расширились настолько. And when it feels like you can't expand anymore, allow the energy to flow out through the top of your head so that the energy is now a constant stream flowing through you. И в тот момент, когда вы почувствуете, что больше энергии уже не может войти в вас, пропустите ее. Пусть она выходит через вашу макушку и идет вокруг. Запускайте этот поток энергии, идущий через вас. Just continue for a moment, just to speed the stream up, speed up the flow, feel it surging through your body. Make it faster. Побудьте в этом состоянии минуту и постарайтесь начать управлять этим потоком, ускоряйте его. Попробуйте ускорить его, чтобы он был быстрее и быстрее протекал через вас. And now with that flow going, I want you to take that energy and now just expand it outwards and use it to reach around and connect with everybody in this room. И чувствуя, и управляя этим потоком энергии, попытайтесь его выпустить наружу и попытайтесь докоснуться всех людей, находящихся вокруг вас сейчас в комнате, в нашем Zoom. Feel your energy putting a connection around everybody, pulling them into a strong circle. Тяните к ним эту энергию, создавайте эти связи друг с другом и образуйте вместе большой круг. And now make that flow of energy that's going through you flow through the entire group. И представьте и почувствуйте, как вся та энергия, которая идет через вас, она на самом деле идет и через весь этот круг. Excellent. Now, hold the connection and keep the flow going. I'd like to just get one or two reactions from people of what you're experiencing. Держите эту связь и продолжайте поддерживать этот поток. Ну, а я хотел бы услышать один или два каких-то отзыва о своем опыте, что вы сейчас чувствуете. Белла, пожалуйста. And you're going to have to forgive me because I can hardly pronounce anybody's name. Тони, we got Bella. Go ahead. Yes. Who would like to share? Go. I would like to share because it was an unbelievable experience for me. I didn't expect that. I felt tingling in my feet. And then at some point when the energy was flowing or I was raising it up, I felt at some, for a very little period of time, like I'm starting to float. And it was, and then I, brought myself back because it was like unusual. So that's what I felt. Nice. Thanks, Bella. Good to see you here. Tony, I will share a few comments from the chat. Just one by one. I feel the warmth inside of me. Inside of me, I feel an energy and easiness and light. I feel energy, lightness, and connection. I feel easiness and I smile. And it occurred as it's quiet in the room. Even there are a lot of people out around me. Delight, power, and smile. That's what makes up, let's say. Awesome. Okay, so we've got about 15 minutes or so. So let me just
keep the energy connection with everybody, keep it flowing, and you don't have to do anything. You just have to have that intention and just say, just keep it flowing so that you just feel warm, comfortable, energized. And let me just explain it. Просто поддерживайте эту энергетическую соединенность. Для этого ничего не нужно делать. Просто чувствуйте эту текущую энергию, наше соединение и тепло внутри. Okay. I'm just going to explain a couple of principles and then we're going to do something else. So we're going to skip all the levels and we're going to go right to the top. Я хочу объяснить несколько принципов, а потом мы чуть-чуть перепрыгнем и прямо вот к сути перейдем. Now, coaching is the process of making people think. Коучинг – это вообще процесс, когда вы, который приводит к тому, что люди начинают думать. Вы их как бы заставляете. Problem solving, innovation, creativity are all the same. Способность решать какие-то вопросы, креативность, инновации – это на самом деле все об одном и том же. They are simply connecting previously unconnected data in your brain. Вы просто соединяете прежде не соединенные элементы в вашем мозгу. So when you coach somebody, you're making them think. The further into the subconscious, the faster the thinking. Когда вы коучите кого-то, вы, по сути своей, просто заставляете людей думать, и чем глубже они погружаются в свое подсознание, тем глубже происходит этот процесс. But remember we said earlier, Einstein already proved that everything in the universe is made of energy. So once you go beyond the limitations of yours or your client's brain, everything is accessible. И как мы уже упоминали, Эйнштейн доказал, что все состоит из энергии. И как только вы погружаетесь в это взаимодействие с клиентом на энергетическом уровне, вы выходите за те рамки ограничений, и все становится возможным. So you simply have to take yourself up to a level where you can reach out to the infinity of everything that is out in the universe. And I'm not talking fluffy, tree-hugging, hippie stuff here. I'm just talking physics. И для того, чтобы это сделать, вам нужно поднять себя на тот уровень, когда вы можете соединиться с вот этой вот бесконечностью энергии и вообще бесконечностью бытия. И я сейчас не говорю о каких-то вот этих вот пушистых хипстерах, всяких вещах типа обнимания деревьев и всего остального. So, I'm going to talk you through the process of taking something up there and opening it to the source of the infinity of all the possibilities that could happen. И сейчас я проведу вас через процесс какого-то поднимания наверх и соединения с вот этой бесконечностью, бесконечностью всех возможностей, которые лежат там. And I'm going to get you to do it individually and collectively. Я предложу вам сделать как это индивидуально, так и в группе. So, first step, and it's amazing how fast you can do this. Let's do it back. Just again, center, ground И yourself. прежде всего, это потрясающе, как быстро вы это можете сделать. Прежде всего, зацентрируйте себя. Come online for the possibility of what could happen.
И оставьте открытым это, путь к этим возможностям, которые могут произойти. So once again, just reach down and get that flow of energy coming up through your body. Fill yourself immediately and then send it out to round and connect the whole group. Go. И опять просто потянитесь вниз, заберите эту энергию, пропустите через себя, запустите этот круговой поток энергии и дотянитесь до всех вокруг себя. Давайте. Now, while that energy is flowing around the entire group, I want each of you to bring fully present, right in front of you, a situation, something in your life or in the world that you would like to be better. Yes, Вот, just yes, go. вот когда вы чувствуете эти потоки энергии, которые идут из соединенность, я прошу вас в полном присутствии здесь и сейчас представить перед собой ту ситуацию, которая сейчас есть в вашей жизни, но о которой вы знаете только то, что вы точно хотите, чтобы она улучшилась или стала лучше. Now, hold it, and I want you to just lift it up to the higher realm of all the infinite possibilities. While you're holding it up there, now just allow all the possibilities of what could happen to flow into it. So it's now got constant channels and streams available, and you can feel the energy of the possibilities flowing in. And as you feel it swelling and growing, bring it back down into you. Находясь в этом состоянии, просто возьмите вот эту проблему и начинайте поднимать ее как будто выше, в эту вселенную, бесконечное количество каких-то возможностей, вариантов решений. Почувствуйте, представьте, как ниточки вероятности, возможности тянутся к ним. Почувствуйте, как это происходит, как они обволакивают ее, и дальше возьмите и приблизьте ее к себе. Now, you set the channels, the possibilities will keep flowing into that. So as it sits there in front of you, start to spin it, give it movement. Just allow it to spin around in front of you and energize itself. И держа эти каналы возможностей, соединенные с вашей проблемой открытыми, представляя ее перед собой, начинайте закручивать ее как будто перед собой, двигающись в водовороте. And then as it is, just allow it to go faster and then start to expand. And when you feel it's expanded enough, just allow it to explode outwards and be itself. И оставаясь, закручивая эту проблему все быстрее и быстрее, позвольте ей расшириться. Could you please repeat the last one? After you speed up. Awesome. 104 people have just set something in motion. Потрясающе. 100 с лишним человек что-то сделали в движении. И почувствовали в движении. For some of you, something will have shifted and you'll know what's changing if you, depending on what you had in front of you, what you were working on, you may have some answers, some breakthroughs, some insights. Кто-то из вас мог в этом движении почувствовать, что что-то изменилось. Возможно, у вас появились какие-то мысли здесь, инсайты, чувства в отношении. For some of you, what you just set in motion may unfold over a period of time. Может быть, то, что вы сейчас запустили в движение, оно как-то раскрутится
Ну, чуть позднее. Okay, Georgie, I think it would be... There is a comment in the chat. Do I read it to you? Read them, invite people to unmic and speak. What are they experiencing? Please. Да, пожалуйста, прочти мне комментарий и пригласи, пожалуйста, всех тоже делиться в чате, что происходит. Почему в чате, коллеги, устно уже не успеем. My problem is like a little line from a movie, Lion King. It is small, it is powerful, and it will surely would be resolved with the help of all the people and the space around it. Nice. Есть ли еще комментарии? Many thanks. Amazing exercise. The second one, my problem, it just crushed in a lot of small pieces. Nice. My problem just got grown up in a big balloon, and I found myself inside of it, and everything became good and understandable for me. I feel like I have released the situation, and I'm trusting the space of possibilities and opportunities now. Feeling powerful. It's like I released the control, and just wonderful practice. And my situation just rolled up and disappeared in the space of possibilities. Sorry, so many comments. Wow. I wanted to crush my problem into pieces so it won't get in the world. I could feel that I am like the mistress of the situation. I am up. I control her, not she. Not the situation controlling me. And I have a feelings in my throat, and I am thinking what it is about me, what and when I don't tell. I think this is the answer what I was searching for, getting out of the boundaries of my problem, just release her, allow her to just blow on the thousands of stars, and allow new wings of possibilities to draw to myself. Thank you very much. Tony, I have to ask. Few questions. I have to ask. Also. I was going to say, are there any questions? But I also have to ask, Irina, you have a lovely smile on your face. What's going on? Ирина, у вас совершенно потрясающая улыбка на лице. Пожалуйста, скажите, что вообще у вас? I guess I feel the infinity of the world, and it's like sparkling, really. And then it all comes easy and playful, and all the problems are petty. And, you know. Мне кажется, я просто почувствовал бесконечность этого мира, огромное количество возможностей, и все проблемы, они какие-то стали мелкими и растворились. Yeah, so it's just, you know, everything is out there. You just have to be able to reach to it, connect to it, and then energize it to start making the connections. Now, it's always tremendous fun to coach somebody without words, purely with energy, to do that and get their breakthrough. We've done it in our classes a few times. But once you learn how to work with the energy at this level, you can still have a normal 5 senses conversation using boring old language, and at the same time, be moving the energy for your client in the same way.
This is how you get them to get the speed and the depth of breakthrough. So what questions do we have? Тони. Just, I will try to translate everything. И вот то, что вы сейчас попробовали, это то, что к чему вы можете постоянно обращаться, это очень легко, и это можно делать совершенно в игровой манере. И я хочу, чтобы вы знали, что вот эта вот вся энергия возможностей, она совершенно не отменяет обычный скучный коучинг через 5 там, чувств. И по сути своей, наряду с этим коучингом вы просто добавляете туда свою энергию для клиента, открываете для него другое поле возможностей, и это драматично влияет на скорость и глубину тех процессов, которые проходит клиент. I'm sorry, Tony, had to translate it, it's important. That's okay, no, that's fine. And I literally have 5 minutes before I have to go and dial into a session with ICF Netherlands. What questions can I answer in the 5 minutes? И, друзья, у меня буквально 5 минут осталось, чтобы прыгнуть в демо-сессию, которую я веду для ICF Голландии, и на какие вопросы я могу ответить. Тони, Tony, there is a quick question. How do you relate, what do you think about theta healing, just in a couple of words? What do I think about? Theta healing. I don't know if it is translated to English. Maybe you don't know. Maybe I can translate like theta healing, maybe in English. If I can paraphrase it, what do you think about some energetic like healing practices? Oh, do you mean, is it things like Reiki? Yeah, like Reiki, but yeah. Yeah, like Reiki. So, right. So in my part of the world, traditional Chinese medicine is working on the flow of energy in the body. It's been working for thousands of years. Western medicine is kind of starting to wake up to it. What we're doing here is a recognition that your thoughts are physical. Your thoughts are electrochemical signals on neural pathways in your brain. So in the same way that moving the energy can heal physical issues, your thoughts are physical. There is an energy that you can use to massage them and that they emanate. Ну, вообще, там, где я живу, да, в восточной части мира, там-то у нас все это давно есть в восточной медицине, а западная часть мира только-только начинает поворачиваться к этому. И ту мысль, которую я хочу до вас донести, что, в общем-то, те мысли, которые проходят у вас в голове, они тоже материальны. Это тоже какие-то нейрофизические импульсы, проходящие в голове, то есть они существуют. И поэтому, да, это все имеет право. Tony, we are dragging you. I see this. I'm very sorry. It's okay. It's okay. I am going to have to run in a moment. If you want to play a little more and learn a little more, come and join. There are quite a few of your colleagues already in Simplicity of Mastery with me. Come and join us. Come and try it. There's absolutely no risk. It's a low-cost monthly membership. You can cancel anytime you like. If it doesn't work for you, that's fine. You'll get all the recorded lectures, recorded demos. There's a lot of self-study and work to do. And then 4 times a month, we have live masterclasses where you can come and learn the energy work, go deep dive into the learning to do whatever you need to with it. So if you've got the urge to expand a bit more mastery into your practice, please come and join me, try it out. Мне очень неловко, мне нужно убегать, к сожалению, 100%. Я всех приглашаю вас. Если вы хотите узнать чуть больше, присоединяйтесь ко мне на моей программе обучения «Простота в мастерстве». Мы там делаем и энергетические практики, и много всего для самообучения. Если понравится, останетесь. Захотите выйти, я всех очень приглашаю присоединиться к части коллег, которые здесь присутствуют, которые уже со мной учатся. Да,
Пожалуй, скажу, да, пару слов. Тони, спасибо огромное. Сегодня такой день глубины. И удивительным образом я обнаруживаю, что много-много мастеров работают с энергией в коучинге с разных сторон, заходя вообще в этот процесс. Tony, thank you so much. It is a very deep day for us, Coaching Day, and it was a great pleasure of mine. I find out that just a lot of coaches work with energies now. И спасибо большое за ваш подход, за то, как это делаете вы, и за то, как щедро вы поделились технологией и создали пространство. Оно сейчас уже поменялось, оно некоторым образом другое. Пространство большего раскрытия, соединенности и реализованности. And thank you so much for how you are sharing and how you are open about this and sharing exactly your approaches, how you do it. And thank you so much for creating this space. And I can say that it is already different. There is a lot of interconnection there and depthness in it that we didn't have. Благодарю от Thank you всего so сердца. much. And Thank you thank you. from It's all of my my heart. privilege to be here and work with you guys. So thank you for having me. Спасибо огромное. Это привилегия для меня быть с вами здесь. И спасибо. Thank you very much, Tony, from my heart. You having this time, it is just a perfect spot for you. I'm so glad we made this. Just have a great session, and I'll write you later. Okay. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Всем счастливо.